Hello friend, to the last lecture we have learned the part of the trade cycle. In this part we have learned meaning of the trade cycle, definitions of the trade cycles, concepts of the trade cycle, features of the trade cycle and types of the trade cycle. In today's lecture I am going to discuss about the theories of trade cycle. There are many theories about the trade cycle as like Hawtre's theory of trade cycle, Schumpeter's theory of trade cycle, Samuelson's theory of trade cycle, Hicks and Allen's theory of trade cycle. So whatever have the part of the trade cycle theory in our syllabus, I will cover within three lecture. So firstly, I will conduct the part of theory of trade cycle, that is the Hawtre's monetary theory of trade cycle. तर मित्रांनो, आतापर्यंत आपण पाठीमागच्या अनेक लेक्चरमध्ये ट्रेड सायकल बद्दल बरंच काही पाहिलं. ट्रेड सायकल म्हणजे बिझनेस सायकल, व्यापार चक्र असं आपण त्याला म्हणतो. ह्या व्यापार चक्राच्या व्याख्या, संकल्पना, वैशिष्ट्ये, त्याच्या अवस्था हे सगळं आपण त्याच्यामध्ये पाहिलेलं होतं. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हॉट्रे यांची ट्रेड सायकल बद्दलची थिअरी, व्यापार चक्र कशा प्रकारचे असते याच्याबद्दल हॉट्रे यांनी थिअरी मांडलेली आहे. हॉट्रे यांची मुद्राविषयक ट्रेड सायकलची थिअरी असं सुद्धा म्हणतात. तर ते आपण पाहूया. तर प्रोफेसर R.J. हॉट्रे, a British economics who published a new and separate theory of trade cycle in 1926. According to the him, business cycle or trade cycle is a purely monetary phenomena. Hawtre says that there is a direct relationship between the volume of money supply and the level of economic activity in the country. The expansion and contraction of the money or the change in the flow of money is the main cause of trade cycle. Expansion and contraction of money lead to upward and downward phases of the trade cycle. According to Hawtre, credit creation by the banking system is the basic factor which affects the money supply. As we know, in the modern times, credit money in the principal means of the payments. An increase in the money supply through the expansion of bank credit leads to rise in the effective demand of the commodity. The effective demand, it should be noted, comprise investment and consumption demand. A decrease in a money supply through contraction of bank credit lead to fall in the effective demand and cause an downsloping of the trade cycle and result in the deflation. On the other hand, an increase in the aggregate effective demand cause the upswing of a trade cycle and result in prosperity. तर मित्रांनो, तर काय आहे की हॉट्रे यांच्या मते की व्यापार चक्र ही पूर्णपणे मुद्राविषयक घटना आहे. व्यापार चक्राविषयीचा हा सिद्धांत त्यांनी 1926 मध्ये मांडला. त्यांच्या मते व्यापार चक्र म्हणजे बिझनेस सायकल हा काय आहे की पूर्णपणे मुद्राविषयक घटना आहे, पैशावरती आधारित असणारे चक्र आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये जेव्हा ज्या काही बँका असतात, व्यापारी बँका असतात,
त्या व्यापारी बँकांच्या माध्यमातून जेव्हा पैशाचा पुरवठा वाढतो तेव्हा त्या ठिकाणी अर्थव्यवस्थेमध्ये विविध आर्थिक बाबींना वाव मिळतो आणि त्याच्यामध्ये सुधारणा होते. त्याच्यामधूनच वेगवेगळ्या अवस्था निर्माण होतात. तेजी, मंदी, घसरण, पुनर्जीवन ह्या अवस्था त्याच्यामधून निर्माण होतात. कारण जेव्हा बँका त्या ठिकाणी अनेक घटकांना कर्ज देतात, त्याच्या माध्यमातून पतनिर्मिती करतात आणि ते कर्ज दिल्यानंतर अनेक उद्योगधंदे वाढीस लागतात. त्याच्यामधून रोजगार निर्मिती होते. त्याच्यामधून भांडवलाची कार्यक्षमता फार मोठ्या प्रमाणावरती वापरली जाते आणि बँकांनाही त्याच्यामधून नफा मिळतो. अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेमध्ये जेव्हा बँका जास्त कर्ज देतात तेव्हा तेजी येते, बँका कर्ज कमी देतात तेव्हा त्या ठिकाणी मंदी येते. म्हणजे काय की बँकांच्या माध्यमातून जो पैशाचा पुरवठा केला जातो, म्हणजे मॉनेटरी सप्लाय त्या ठिकाणी केला जातो, तेव्हा तेजी येते आणि जेव्हा मॉनेटरी सप्लाय कमी होतो तेव्हा घसरण होऊ लागते आणि त्याच्यातून अर्थव्यवस्था मंदीकडे जाते असं म्हणता येईल. म्हणजे हॉट्रेंनी काय सांगितलेलं आहे की ट्रेड सायकल इज अ टोटली मॉनेटरी फिनॉमिना इन द इकॉनॉमी. म्हणजे व्यापार चक्र हे पूर्णपणे आर्थिक बाबीतून निर्माण होणारी गोष्ट आहे असं ह्यांना स्पष्ट करायचं आहे. तर so we can understand through the examples or through the explanation of deeply how monetary phenomena generate the trade cycle. So let us see how expansion of bank credit lead to the prosperity. Expansion of bank credit easily possible through reducing the lending rates of interest. With a fall in the lending rates, the bank are granting loans more liability. The traders borrows more lending and increase their stocks. Bank provide only working capital to trader. म्हणजे काय लक्षात घ्या की ह्या ठिकाणी काय मला सांगायचं आहे की जेव्हा त्या बँका ज्या आहेत त्या पतनिर्मिती करण्यासाठी व्यापारी वर्गाला कर्ज देतात आणि त्यांच्या माध्यमातूनच खरं अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यापार चक्र सुरू होतं. व्यापारी वर्गाला पैसे दिल्यानंतर, कर्ज दिल्यानंतर ते काय करतात, व्यापारामध्ये पैसा गुंतवतात. त्याच्या माध्यमातून वस्तूंना मागणी निर्माण होते आणि उत्पादनाची प्रक्रिया चालू होते. तर काय की द प्रोड्युसर्स increase their level of output and meet the increased demand. I want to say that when merchant class is taking loan from the commercial banks and they are investing in the market for the purchasing commodity for the trading, then the production of the commodity is going to increase, and through that production of the commodity, whatever have the factors of the production as like land, labor, capital and enterprise, they are also engaged in the production function. Through that the economy is going to prosperity phase. म्हणजे काय आहे की लक्षात घ्या की जेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यापारी वर्गाकडून मागणी, वस्तूसाठी मागणी येते तेव्हा उत्पादनाला मागणी येते, उत्पादनाची प्रक्रिया वाढते, त्याच्या माध्यमातून उत्पादन निर्माण करत असताना रोजगार निर्माण होतो आणि त्याच्या माध्यमातून काय होतं की प्रभावी मागणी निर्माण होते आणि प्रभावी मागणीच्या माध्यमातून संपूर्ण अर्थव्यवस्था तेजीकडे जाते, तेजी निर्माण होते. लक्षात घ्या. That like when commercial banks are decrease a loan supply to the merchants, then that all activity become a universal and all this economy is going to fall in the phase of depression through the
phase of depression through the recession, and all the merchants and all the production factories and all the factors are going to stop the production in the economy, and through that in all over economy the trade cycle is spread as like depression. In the depression there decreases employment rate, that means there increases unemployment rate, poverty, there increases poverty, and all these things are placed in economy. तर अशा प्रकारे काय होते की अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजीच्या वेळेस बँकांनी कर्ज दिल्यामुळे व्यापारी वर्ग फार मोठ्या प्रमाणावरती कर्ज घेऊन तो उत्पादन वस्तू खरेदी करण्यासाठी गुंतवतो, त्याच्या माध्यमातून उत्पादकाला चालना मिळते, उत्पादक फार मोठ्या प्रमाणावरती उत्पादन करतो, त्याच्यासाठी त्याच्यासाठी अनेक लोकांना तो काम. तर अशा प्रकारे तेजी ही निर्माण होते आणि त्याच्यामधूनच मंदी निर्माण होते. जेव्हा बँका पतनिर्मिती कमी करतात तेव्हा त्या ठिकाणी बँका कमी कर्ज देतात, तेव्हा व्यापारी वर्ग सुद्धा कमी गुंतवणूक करतो आणि त्याच्या माध्यमातून उत्पादन कमी होऊ लागतं. उत्पादन कमी झाल्यामुळे रोजगाराचा दर कमी होऊ लागतो आणि अनेक गोष्टी अशा निगेटिव्ह बनत जातात आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये घसरणीच्या माध्यमातून मंदी येते. परंतु पुन्हा मंदीतून अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होऊन तेजीकडे जाते. त्याच्यासाठी कोणीतरी धाडसी इन्व्हेस्टर त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करतो, धाडसी बँक कोणाला तरी कर्ज देते आणि त्याच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था पुन्हा तेजीकडे जाते. म्हणजे या ठिकाणी काय आहे की अकॉर्डिंग टू द Hawtre, द ट्रेड cycle is a totally monetary phenomena.